Here we go. Page 2. Dumbo, Dumbe, de Sheba, Rajumba, Yanda, Bardobe, Sanje, Rebo, Devor Shebo, Jide, Jembo, Yewu, Dube, Pago, Yudo, Lana, Meba, Lada, Menage, Dumbo, Sanje, Jonde, Debe, Yewa, Shaja, Dubo, La, Jazu, Jago, Jago, Dumbo, Jonde, de Sheba, Rajumba, Yanda, Bardobe, Sanje, Rebo, Jago, Demba, Devor Sheba, Jide, Jemba, Yewu, Dube, Kago, Lana meva lada mena gabo ye jamde aja ja dubo la jade lo jodo jamde Odamba jumde de java da jamba yanda bo gobe sange reba da shazo damba de ora sheba jide chemba jiu dube kalo birwa lana meba lada mena Gamba sanje jomde debe yawa shaya duba la jaza Yodo jaza jero kane kane zowo jedan se sache de la gomba dumbarane Mane jede dena choje zon de ze geba gyola jaza Nanda bonwa chodo zuzanwa Yeshe gyazo serye rumbona Tava zuna lamewa Kumbo jini gila jaza Adema jime dave jan Sendo tava gila jaza Tenre gila sipa suna chi Nyame kiji gila jaza Lo kumbo chuje jedemba Tamji kimbe temba bo Sana yade gyazo shin Deshin shila jaza lo de chan re war gyur gewe nyatson de chunji jidu dendam je gyur pa shi gyur je la cha se lo tone trove la nyanda la bo de la ra de ne shingi damba yende de gen la yang cha se lo de ba chi yang me cha shi gewa punchon so var gyur Rangi sene yonsun dene sange tembayi Kama rabri marne dan gyuma sewa churdan Melon lodan tinda bunde she shanan de dorda Sona de damche sebayi Kohan tone gilgin dadde Nana dan shive lapchope Sive solim rovan rovaren shon To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata and over the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise ones, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue that frees one from the lower realm, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble,
a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the full fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 5. Yosumla Jawa Zelo Dige Dage Deba Tujina Jumdende Gyoboga Jago Bumbo Long Gelong Ye Gindu Chimbo Dan Janju Simbe Gindu Chimbo Dan Ta Chidu Judende Ze Jumdende Samo Nawa Shijawe Chujina Ding Zema Jambore Juzo Yande Ze Janju Semba Semba Jimbo Baba Jire Ze Wanju Shirage Paru De Jimba Samo Juba Nila Nambar Daje Bumbo Ngabo Deda Rashi Dombra Namba Tao Tene Sangi Tu Sedan Deba Shari Bu Janju Semba Semba Jimbo Baba Jire Ze Wanju La Dige Jimeso Shigi Bu Gala La Shirage Paru De Jimba Sama Jeba Juba Deba De Chidar Labar Cha Dige Jeme Badan Janju Semba Semba Jimbo Baba Jire Ze Wanju Gi Sedan Deba Shari Da De Bola Dige Jimeso Shari Bu Rigi Bu Rigi Bu Mo Gala La Shirage Paru De Jimba Sama Jeba Juba Deba De Tidar Nambar Tawa Jade Bumbo Ngabo De Dala Yang Ranji Ge Dombar Namba Yanda Bar Jizu Tao Zo Tombao Tomba Nil Suzo Sule Tomba Ni Shema Shema Yen Domba Tomba Nil Ni Le Kyang Tiang Tu Tu Shema Shin Ma Yen Yin Dong De Te Shen Shen Tu Tu Towa Dong Dang Dong Du De Shi Shi La Dong Du De Shi Shi La Dong Nambar De Shi Shema Dong Na Dong Tomba Tere Bo Te Da Che Dan De Tomba Ni Te Tsinyi Me Ba Ma Je Ba Ma Ga Ba Te Ma Me Ba Te Ma Da Te Wa Te Wa Kawa Me Ba O Shari Bo Te Da Wa Na Tomba Ni La Su Me So Me Du Shi Me Du Shi Me Nambar Shema Me me na wa me na me che me lu me yi me su me tra me tri me ro me re ja me che me do me ye ga me yi je ga me yi shi me ga ge ba do ya me do ba se ba me ga shi me ga shi se be ba do ya me do de jen do do me wa do bu ju wa da ba da da ma me yi shi me cho ba me ma do ba ya me do Cheribu de davana Janju janju Simba semba na Nantoba toba me Maybe vi chir Chir sheragi Sheragi baru Baru do to chimba Chimba la La tenjin Tenjin ne Ne te Te simla Simla chiba Chiba Mejin Raba shaba me Mede de Shibji shibje lole Lole chindo Chindo de ne Dene nyang Nyangele ele de Debe be tar Tar Sim chindo Tu tu Sum zondo Tu nambar Nambar shube Shube sange Sange tamche Tamji kyang Kyang shiragi Sheragi Faru De chiba Chimba la La de ne Tene la La na me Name ba yang da Bayanda ba zo be Barizo janju Janju tu Tu ngombar Ngombarizo do ba sang Barisan ge Yeso so Te te Da da wa na Wena shiragi Sheragi baru Faru do De chimbe Chimbe nga Nga Riba riba Chimbe chimbe Nga Lana Lana me be Mebe Nga nga me nya ba da Minyambada nya be Nyambe Nga nga do me Donga tham je Tanje ra de Rade shi wa Shivar je be Shibenga, nga me je Mizum ga na Wena de bar Dimbar se Shivar Jade shira Shiragi je bar do Varade je be Shimbenga, nga me ba Meba da ya Dayada, da Gade gade para san gade budi so chare bo janju zemba 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 jembo Jimbo te De da shira ge Shiragi bar do Varade jemba Jimbo sa mo la Samola la ur ja wo te ne chum den de Chomende teng Tenge de Tende tere Shinte Janju janju zemba 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 jembo Jimbo baba Baba jere Jere se Se wanjo Wanjo le so she jawa Jawa tene Jine le so Lexo le so Lexo ri pi bu Rikibu te De te shin no Jino te De te shin de Jine je dara je je Jine tenpa shin du je ra je baru du shin ba sa mo lo je bra ja de je 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 ba na gya je zo chom den de je de ge che ka se ne se dan den ba sha re da de bo da ja jo sem ba chen bo ba ba je re se wan shu dan tam je dan den be ya da dan la da me da la ma ni da de za je be je de ye ra de chom den de ge sum ba la ngom ba Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagiri, how the vultures speak together with the great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examined all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness.
In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shantideva, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is it destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, and the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, and the world with its godsmen and the gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So it is a noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Yes, 사고고 아니 다 로젠디사 자주 생각 줘발라서 봐. 자주 생각이 줘봐 생각들아니 거기 자주 생각을 깨 생각이 줘봐들 배치는 시에 아니 되라다 롭롭단 랑이 되라 간데 슬롭 위에메 아니 다디 제시자야 전 줘봐라 줘봐 생각들 제시자가 열에서 And now it is Thursday, and the lecture in the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, resumes the way of the Bodhisattva, instruction in the training in the conduct of Bodhisattvas. 이제 세상 인류들마다 나도 간다 장주sem에 쪄발라서 랍고야 가르치는 랍고래 랍나 가리요래다 저것도 마스에고 있나다 이니체 달 랍고야 디 가레스나 달 랍고야 딜라다 말한소 다 거기다 간다 지도 이내자 미게리내자 남미네 가리는 먼저 강갈로다 기바 생긴 강갈로 거니 마지바디 모고니 다디 강가 개발면서 찍고 찍냥 인류점마다 기바 생긴다 마지바 생긴데 너무 멀어야 돼 대체 뭐지 아니 이 냠내치다 뭐시야 된다라야 아니 다 주변 냠내기 남샤 되게 뭐여래서 뭐지 Where the mind of awakening, Bodhicitta, has arisen, and then practices are put into place. These practices are the way of the Bodhisattva, and instruction in the way of the Bodhisattva concerns just these. Why train in the awakening mind, Bodhicitta? What is the purpose, and what follows once one has? These are the natural questions. The first, why ever train in the way of the Bodhisattva? The reason, the purpose, is that we, whether generally speaking in society at large, or in our private capacity, or in our families, whatever the case may be, in all cases, all are wishing for well-being and happiness. That well-being and happiness is wanted. Pain and unhappiness is unwanted. And there's no difference between any individual in this regard. The wish for happiness is common to all, and all would avoid
unhappiness. And the practices involved in securing this happiness are what concern us here. 근데 이게 딱 뭐라全생백이 나눠주고 딱 잠불링 나나 단다 잠불링 달린 하나도 잠불링 주주 딜라 딱 깨웠어 내가 다 최고 저당 세대잖아 깨와 딜라서 그래 딱 단다를 가난도 주도다 저와 유백했다全생백이 미 계신 담바 아니 민유여봐 강갈로보다 안들 탈 제바 chen 아니 다 잔주고 셈 라바이나 대화 야제 자탐바라기 여봐 잔주 셈 라말라바이나 대화라기 매봐 다 땡케베 돈 아니 맞아 다다 단다바도 우주다 아니 집하게 종림이 나가 다 잔주고 셈 라바이나 캡상 셈보 여봐 라마도는 종은 셈보 여봐 다 시리 짜냐 실레데 여레스 재산 뒤 인도서마다 마도 잔주고 셈 건드를 라면 대화 토바나지 라야 이만지 라면 We at this time in this world, we who have taken birth now, when we speak in the language of Dharma, we then speak of this birth, during this birth, at this moment, the living moment, named as we are, what we would bring to completion, we would bring to completion only through the mind of awakening, and where this has arisen, Bodhicitta, it is guaranteed 100% that happiness and contented well-being follow. Where there is no training in awakening the mind, Bodhicitta, then it is equally definite that there will be no happiness. And the stories and historical accounts of this, the advantages to the awakening mind of Bodhicitta, and to the accounts of the shortfalls of neglecting the training in the way of the Bodhisattva, these inform us as we take our view of the exemplary bodhisattvas and commit ourselves to doing just as they have done. The first chapter of the text describes Bodhicitta and the consequences of the awakening mind of Bodhicitta, namely their result that is inexhaustible well-being. There is no exhausting, there is no limit to the results that follow from the mind of awakening Bodhicitta. But all other virtues, all other activities, whatever they may be, can only secure a temporary consequence in well-being, and afterwards that result and the underlying karma is exhausted, it is limited, it is unstable. 다 잔주고 생기 심리 개와 제바 있나 아니 다 그냥 개와 제 가르치는 지역을래 진의 평형 가리어서 원이로와 대단다 평형 가리어서나 다 평형이 다 다다 강을 제 시에부터 제와 요래다 나다 잔주고 심리 개와디 아니 랑라 대와 바식만도 동에 남이 거기다 잔주 심리 아니 한게 롱아 예수 묻혀봐 갈리지 뭐 있느냐 나는 가도 있는 대화대로 마도 동해 때에 고급견이 요 말에 아무든지 손지 않고 That enough for the moment in the advantage to the awakening mind Bodhicitta. But now, where Bodhicitta has arisen and it directs all activities, where the mind of awakening Bodhicitta is conjoined to all activities, what are the advantages then? Why would one marry the mind of awakening to their every activity? And the advantages are similar for each individual themselves. When their activities are informed by the awakening mind, then those activities, physical, verbal, and mental, only bestow upon the individual happiness and happiness alone.
얘네 장주선 저체 가르쳐 뇌디가 가르치도 그랬으나 날 사베 내 디과 동해 영향을 주사하죠 강가 장주선게 매버서 두 그랬어 치마양 내 사도 사 맞주바 내 미기와 사 맞주바 내 개와마도 사 리고 리베 사 미주바 제대양 장주선게 지그래서 Furthermore, all already accumulated negative karmas, the awakening mind of Bodhicitta destroys. All karmas that have been stored up that are misdeeds and non-virtuous, the mind of awakening Bodhicitta eliminates. Not only this, but it prevents the accumulation of future negative karmas. 다 이제 인류다 장주 선비한 다 가르치 두고 그래서 저 더버더래 저월래서나 아니 장주 선비다 단단히 가지고 레 미기와 바와지기래 레 미기와 사도 사 주고 말했다는 가는 뜻이 겹사로 와. 다 대나신 나랑저다 미세 딜 차샤와 이나야 랑기 내가 선비 강 디라 남자 아니 류기 나자 아니 나랑저다 미세 디나는 나랑저다 동에 난 동에 치슈리 치워래 치외 내가 봐야 아니 배감다 마요 동에 마요야 내 나자가 만나리야 배 대오지는 영토야 뒤돌아야 무슨 게 가장 저 친구 여러 친구 여러 송 What follows from the awakening mind conjoined to activities, that awakening mind conjoined to activities that purifies all stores of accumulated negative karmas and prevents the future accumulation of negative karmas. This all Bodhicitta's power. Moreover, in this life, presently, a life of fear and anxiety and physical pain, and a life in which the prospect of death is most frightening of all. These anxieties and fears, physical pain, all of these too, and their reduction is connected very strongly with the mind of awakening as well. 다 얘네 다 장주 선게 세디기다 딜레 편바티가서 이어봤다 이내 장주 선게 표현 뭐네 디다 세디기 표현 대두디다 장주 선게 아니 표현이 뜻이 뭐디 저와도 이어래 이나양 조드 말해스 다 조디 맞아 심진 간데지 뭐 이나야 깨가나 지기 동에도 아주 선제리 강갈 찬양이 요 강갈 찍고 요 깨와 치와 나가고 동해시 찍고 요래 다 동해시 디니파다 말아줘 치가 치니 양조 깨와 래 우고 요바 이나 아니 다 깨와 딜 깨와 야볼래야다 깨와 레만 제바 요바 산 강가 치투야디 장주 셈 고말라 때는 용거래 장주 셈 고마이나 아니 깨와 치마 요바 텔렘베 왕도 땅와 이나야 깨와 치마 야보 왜 동해 매봐 아니 걔가 나지기 동해 용 먹고 와 근데 요바 대양 장주 셈기 소거를 만도 장주 셈 많이 버시 막 돼서 두고 말해 So it is the mind of awakening, Bodhicitta, brings benefits to one in this present life. This it does do that. There is a connection to the mind of awakening, Bodhicitta. But it is not our concentration. It is not principal to us, the advantages found in this life. All living beings have in common their pains in birth, aging, sickness, and death. All living beings are alike in this. Now, however, by the force of the awakening mind, Bodhicitta, supposing one dies and does take a rebirth, then the prospects in this subsequent existence will be improved by
meditation in the awakening mind, Bodhicitta, we suppose in this case that an individual does take rebirth. But it may happen that by the force of Bodhicitta, in that rebirth, nevertheless, one does not experience the pain of birth, aging, sickness, and death. This Bodhicitta has the capacity of bringing about, and no other mind does. Oh, yeah. 그러니까 아담이 이제 차가웠어. 어떤 특히 무슨 로전 지금 그런 관계에서는 단위 친형 매교도 없어. 그래서 저도 단위 친형 매교도 없어. 치시원이나 말씀드리고 메시지로 와. 진아야, 아니, 마치원이나 말을 깐깐이 메시지도 오, 되는 단위 친형 매교도 없어. 말이죠. 메시지. 제가 다디 남는데 용의 대양 자주 셈을 용어를 해서 The Kadamba Adept Chekawa, author of the 8 verses of mind training, 좀 이들다. 그럼 이제 작아서 이제 로전 특이만 손이 여러 그런 Chekawa. 그럼 로전 특이만 나나 맞다. 그런 특이 손이 손도 많이 단위 치에 얘기도 어디서나 특이 손 그다음 특이 내스 때문에 그래서 그냥 내 대야 자주 셈 있다는 용어를 해서 아니, 로전 시기에마기 내 바보. 그런가? The Kadamba Adept Sekawa, author of the 8 verses of mind training. This verse, though not found in those 8 verses of mind training, did proclaim that I have no worries regarding death. And for that attitude to ever arise, it depends upon the mind of awakening Bodhicitta. 다 단위 치에 미제도 있는데 냠내 가르치기 위해서는 단위 치에 미제바디다 자주 셈선의 연구를 해야 되다. 자주 단위 치에 미제바디 시에를 전남에 봐. 남자 신에 배 가서치는 시투에 여바디 아니 아주 미시마다 자주 셈라 말은 얘기나 대처 냠내도 용투고 말아. 자주 셈 남한테 용투고 가르스. 대단 거 냠내네 친구가 그래서 This describes that such confidence in the face of death follows from the awakening mind of Bodhicitta alone. For the prospect of death and approaching death to cause no anxiety, for one to contentedly die, only the mind of awakening makes this feasible. It is impossible save for the awakening mind. 다 냠내기 림바도 제일 많아. 준주로 제일 많아. 대시리 제일 많아. 유체 다들 냠내들이 제 여바지 모두 제바 이익서. Now, more on this in later chapters, but to introduce this prospect to you, I touch on it now. 다 이내 맞아. 다 자주 셈 냠내 지단 가르쳐 그래세. 다 디고랑에 로종 바게트 까담게 아니 명아 도네. 디지 마 쉬야 이소스. Now, how this practice would be put into play now, I will describe referring to Kadamba adepts of the past. 다 이제 이 수단에 저기 까담바 이제 좀 돼봐. 다 까담게 라마겠다. 야간에 저제로 왔다 별로 수태는 저지기 로마게. 아니 답에 남는 새 도시로 많이 되는 게 좀 돼봐. 그랑게다 간데 송을 해서나 된지 가사 탐지에서 아니 jam내진이 가사 탐지 다 산지지 고방 토벌 제발라 산지지 고방 토벌 지고서 전주심 줄에 깨고 가래 신심지 탐지 대화를 고기 대화를 쭉 꼬이토라는 뉴버지 보고도 뉴버지 그래도 산지를 제가 산지 고방 토비 자매다 전주심 되지 대줄을 되기가 지부대 안에 산지지 고방 토비에 차대요 그래서 And the Kadamba adept Dromtomba, among Kadamba adepts preeminent, for there is from India the illustrious Atisha, and among Atisha's students, principal, this Dromtomba of the highest accomplishment, who did say that for all who practice dharma
and all who practice Dharma for the reason that they would develop the mind of awakening in order to deliver all sentient beings to their welfare and contentment. But in order to do so, any person in their practice must develop the capacity to do so, and that capacity is only found in the achievement of Buddhahood itself. Therefore, I will achieve Buddhahood to deliver sentient beings into their well-being. And when that mind of awakening, Bodhicitta, arises, its consequence is just this Buddhahood. 뭐야? 나 창조 쌤来주비야来납자 담 배망고 잠깐 망고 요래스 창조 쌤 납고야 납자들이 배망고 삼지 미쳐봐 요래스 창조 쌤 유라 깨와라 다 라베 뭐부터 맞나 망고 요마 찍라 요래스 유라 깨 창조 쌤 납고서 납자들이 다 삼지 미쳐 망고 요라 창조 쌤 때리 주고를 때리 납고서 납자 망고 요바세 귤레 계약 지도라다 양 믹스에 찍 공부 찍 내버도 장고야 찍 요래스 어디서 정대우 총사 Regarding the awakening mind, Bodhicitta, there are countless instructions and advice and counsel demonstrating the reason and the purpose behind the awakening mind. This there is so much of. But for the development in actuality of this awakening mind in one's continuum, there is but one crux. 어예 내 개체보도 뭐 찍세 가레스 말랍스 시접서로 남선나 다들 가리나 좀 챙기러 가레스 저당으로 어예 다들 내내 가서 돈이 닝지 닝부钱닝부 니스 돈이 닝지 닝부 니스라 어디서 내오대 닝보인, 닝부 똥니, 닝시, 닝보인. 지금 어디 Then impulsively the question is, what is that crux? It's been explained in this way, saying there is just this one crux, but now what is it? That one then asks, what is it? Emptiness is compassion's essence. 어예 다들 어디 냐고레스 나고 봤지 수도나 돈이 닝부钱스고 또 돈이 돈번이다 아니 닝지니 송도 주바 세다 냠네 디레스 수 직도 지니라나 하얀디 코파 지라 채우나 파타도 소니 바듯이 잡나 아니 지라들 아니 다디레 지라도 채나 아니 돈번이 돈이 그거 동반의 자주 쌤 전남 자주 쌤제 동반의 전남 자주 쌤제 인지의 전남 자주 쌤제 인지다 하기 싫었어요. 인지 제일지 알고 전남 자주 쌤제 바치라시나 돈이가 전남 자주 쌤다 구조 자주 니 여러와 반이 지나 어디 이래서 왔다. Is eine Kunstobje eine Tabre. 다들 인지 전남도 돈이 더 싫었죠. This would be discerned then. Emptiness is compassion's essence. This would be discerned. It would be understood to convey this, that emptiness and compassion are indivisibly one. Supposing one, though, did analyze them to divide them into their particulars, then we speak of emptiness as ultimate bodhicitta and of compassion as the method through conventional bodhicitta. 야, 다 이리서 뭐다 그니 봐야 카치네 다 동반이리 또버 드나 전주고 샘디 다 지그레스 야지직 그레스 랍사로와 그다 다 동이도 전주 샘디 가르르나 최 탐지 기스 최 탐지 기 랑신 남
내루 이니 게메도 또와 대인好像就是啥어디 더는 자주 샘스다 등지 거라却탐지기 당신은 내루 이니 베게만 용아 게와 매봐 또와 저러와 어디를 다 더는 자주 샘스 안ጆ거네 말은 시에나 라 시에네 아니 담담기 장주 기sem당 군접 장주 기sem디 예네 네네 담담디 직도 저주 봐샤 그 야제직 더는 자주 샘들와 군조 전주 샘들 타고 들어와 이 봐샤 알면 되지 말이야 나 더는 자주 그 샘스니디 아니 꼭다 이나 가래서 저와 어디 가서는 최 탐제 제랑신 남 내루 얘네 게 많이 와 또가 저와 어디를 다 더나 전부 샘스 뭐 뭐지 거다 Now we put to the side conventional bodhicitta and turn our attention to emptiness, ultimate bodhicitta, to see that ultimate bodhicitta is the nature of all phenomena that 내루 얘네 게 많이 와 얘네 왜 많이 와 또가 더나 that is the realization of the nature of all phenomena unproduced from the primordial beginning. 바트를 세르는 동반이디 아니 동반이니 남 창주기 셈 인데스 최탐제게 내루 최탐제게 라신 남 내루 이니 유만용와 똑바 대제 다 이버도 닝지디 군조 창주기 셈을 하고 닝지디 군조 창주기 셈 인데스 인데 진세 가라스나 인데스나 다 대달 당이 강은 그 최탐제게 라신 내루 또 마또베 심진 남래 닝지게 받 또 신진 남라 니지게 받 동반이 되마도 심진 닝지게 받 동반이 되마도 왜 닝지게 받 아니 군도서 줬음스 Therefore, the ultimate bodhicitta is the realization of the nature of all phenomena unproduced from the primordial beginning, whereas conventional bodhicitta, that is compassion, we say of compassion, it is conventional bodhicitta, for the reason that not having realized all phenomena, the nature of all phenomena, unproduced from the primordial beginning, one with sentient beings as their object, develop compassion. Therefore, this is conventional bodhicitta. 다들 셈이 무슨 봐 나 자주고 셈다 고도 자주고 셈데 무슨 와 대제 다 대인다 셈 대이나스다 다 대과 전부 람 냠을 람바 냠냠네 신이기 다 냠을 람바 남 예스 냠네 신이기 예스
당부 장주 셈이 부디 줄라 마제바 제베시도 타들라고 해서. In this way now, these two minds, these two ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta have been characterized. Characterized so then in the Mahayana practice, we recognize that to develop these two minds of awakening, one engages in the method. Oh yeah, 다 장주 셈 줄라 마제베시도. 아, 줄라 깨차네 다 장주 셈 넘버니 줄라 깨차는 가르치고 그래서는 대깨바대 양주 대깨바디 다 축처다 장는 그 타르치 뭐 저거로 와. 대단 장주 셈 줄라 깨바대 마냐바 네바데 배 공도 펴와 쳐야지. 아니 바르기 나 장주 셈 줄라 지네 마제바 쳐야 내가 뒤에서 Pursuit of the method to develop the minds of awakening. Where these minds of awakening, two forms of bodhicitta have arisen, then, having been produced, it follows that they are intensified and finalized. And for their intensification, their preservation, preserving them and intensifying them. Oh yeah, 다 장주 그 셈나 장네 아니 가리 연구했다. 그 장은 가리어 다 제부 가리어 다시 가르 다시 해서다 이제 되게 다 제부 가리어스나 전남 장주 그 셈들 장네 추구도 그래 군도 장주 그 셈들 돈네 수구도 뭐좀 더 다른 통화 펴봐 그러랑 뭐 주바 어떻게 연구를 해서 And what follows, training in this way, to consummate and finalize the two minds of awakening, bodhicitta. What are the ends? The ends are these. The final consequence, the realization of ultimate bodhicitta, the dharmakaya. The final consequence of realization of conventional bodhicitta, the realization of rupakaya, the form body. Oh yeah, 다 단단하게 가진 저 지게다 해야래 시 라베 뭐 랍시 라베게 시 대만이 아니 람 탑시 이 대부꾼이 있어다 가서 돈다 돈로는 어떻게 하래 그 두두시나 This explanation has been given in a concise fashion to indicate the two foundations that are the two truths and the method and the two Buddha bodies that are their result. 딱 해체주도 가다나 먼저 해체주 가리라고 그랬으나 아무 장주 무슨 줄라 맞게버 깨버 체베 탑라라고 요래 이 탑들을 라베들 탑 망부요래스 다 망부요래 이나양 탑 개체 왔으나면도 저 도두진 냠들랜드 셰바이나 탑지 자와 숨 야라지 자와 야라기 또 야라지 또다 가지는 구이나 상가지 해줘다 아니, 합기 오 탑지 숨. 자와 숨 싸웠음. 자와 숨제 야라지 저 무슨 뭐 이제 무시 두알만 무기를 구이 뭐 어떻게 저래서 Now, most importantly of all, the method is pursued to develop bodhicitta where it hasn't yet arisen. And there are many strategies to the method. But most importantly, three roots to the method are spoken of. And then 9 branches of the method, I think there are as well. 이렇게 세우이 지는 연도고 맨날 시바까 됐다 다 자와 숨세데 자와 숨데 가래서나 답이 자와 숨 사이바데 요 자와 숨데 로장와 식세 당보데 로장와지 이버데 초사바지 그버데 땡인들 세장와 세와 땡인들 세와 땡인들 세장와서 그래 세와서 그래 어디 숨데다 자와 숨레서 These 9 branches, I think, will be described later in this text, and if they're not, then I'll take a look elsewhere. But for the 3 roots to the method, they are these.
The first, conditioning the mind, training the mind. The second, accumulating autonomy, accumulating merit. The third, exercising aptitude and samadhi. These are the three roots to the method. Oh, yeah, that. I do all of this. That is a lot. This, a lot. This, lot. John was a top man answer. I am not the results from this one. I am not the lot. John was a top man answer. Ah, yeah, that one top man wouldn't even that catch your categories. Medabo Gomba, 6. Chambada Niji Gomba, Niche, Dame Gomba. Soon is so easy. Somebody? Dame Gomba. Chambada Niji Gomba, Nibache. Dame Ni Gomba. Chidama Dame Niwa, Dame Ni Gomba, that so the insuja. Yala Guinan, so the easy. Here are the branches described. In the many methods available for conditioning the mind, for training the mind, principal among them are, first, contemplation of impermanence. Second, the development of compassion and love. Third, the realization of the absence of the twofold self. Oh, yeah, that is that's all the chiche. That did not have Mambu, this one so race. Yeah, because the type Shabbating, consuming Yamin, constu. This one Yams Lamba in a Shabbat, Yams Lamba. And Shabbat Yams Lamba in a consuming Yamin to do it. That of course, we constitute a child, that of course, we told cigarettes. Isn't the Metavada and among the many approaches and methods involved in mind training, training the mind, conditioning the mind. These three, meditation on impermanence, compassion and love, and the absence of the twofold self, are primary for the reason that they contain all of the other approaches. And now say that the Alado Karizuna, Midabo Combat, Chabaniji Combat, Tamil Combat, this Sumudi, Kari Halarisna, Lojua. It's all some Lojua say what digging. And he joined a tablet, Jalco. Now we must apply these branches to their respective root. We outlined three roots to the method that are, namely, training the mind, mind training. Second, accumulating merit. And third, exercising samadhi. These three, meditation in impermanence, development of love and compassion, and the absence of the twofold self, these are the branches to the first root in training the mind. Oh, yeah, that you were saying the Avodilla Dima, Lojua, that's all Saba, never saw Saba, that's all Saba de la Yang, the Allah, some saw Saba, that's all Sadan, the Rimamu, Tabshamu, you heard it. In a Zodo, Sun Karesna, Lama Nigul dance, 6. Lama Niakurva, Siro, Kunjo, Chabas, Nije, Indula Niakurva, somebody told me. So Saba, Tatso Sum. And Ginduna Tikur Sheva. Lama Nigur Shubas, Lama Niakurva, Kurva, and the Kunjo, Chabase, and the Gindula Niakurvas. Lama Niaku, Chiba. Tikur Sheva. Sigur Niakurvas, Shado Shuba, you are any kind of Terata, Nui Chachaba, Piva, Niakurvas, you do like that. So was Sujaba the The second root to
The second route to the method, that of accumulating merit, also involves its many approaches. But principal among these are three. First, the paying homage and service to one's guru. Second, performing offerings to the supreme, the sublime. And third, paying homage to and serving the Sangha. 뭐에 소소가 숨제 달때 장가든 예샤나 아니 수주 삼로 당기든 고지 알게 당기 세요 방고 장가든 예 대신 보러 왔어 장가도 주고 유효스 없어 Just to get the tabulation on these is helpful for recalling what's involved. So I'm going through the sets here. 오야 다 땡이지 제와 땡이지 제와라 다 땡이지 제단 지단 땡이지 미르 지미다를 양고 빼저를 지미다 뭐 이거와 밥망고요 다 제망고요 이내 다 쫓쳐와 좀뭐 숨어이나 수준 넘버 잡아 송아 식세 그래서 아 유벨라만 소왔다 봐스 이세 아니 류스미 엠버 때 봐스 있음도 좋으래 류드스 엠버 때 봐스 노 And in explanations of exercises in samadhi, there are as many explanations as there are individuals, and there are many texts describing exercises in samadhi. But to again make three principal exercises, they are these three. First, upholding pure ethical discipline. Second, petitioning one's lineage gurus. And third, staying in mental and physical isolation. 오야 다 만들 시내다 하동기 땡이지 줄라 깨왔으네 이거 세와라 다 대수부디 매도메로 대체 무슨 말에 탑신바 망고 요르데 혼자 숨고나라 두기를 해서 For the accomplishment of shamatha and vipassana, for the exercise in samadhi, these three are indispensable. There are many other exercises, but these three are indispensable for the reason that they contain all others. 오야 사다다 또 되게 간라 자와 숨다 양라 구스니디 다 수저 진 수냠도 잘 아니 냠서 랑바이나 장주 셈 나무 슈비 줄라 끼기를 했습니다. And now, with three roots, each with their three branches, now three roots and 9 branches, if these are integrated into one activity of yours, the awakening mind of Bodhicitta will develop spontaneously. 오이 다니 마데 다 줄라 깨베 균신디 아니 나도 줄라 제마티마 무트니 제라네 슈위 디테스 데야 르부 탐고레 엔 데랭이 롭제야 나도디 다 같은 셈 차라게 남샤르 kalma 테스트 위에 소노시 More regarding how it is the case that these develop the awakening mind will follow later. It involves more discussion, and now we'll turn again to our consideration of states of conscious awareness, ranging from coarse to subtle. 오야 다음도 셈 차라스 가는 것도 셈 차라 지바 뭐 시에요다 셈 차와다 라바 아니 셈 차와다 라바 대야 제시 잔이 아니 즉 슝 민자와
아니 쌤 잘하고 뭔지 지단 민자와 되게 같은 거다 모두 속도 사러 와서 Already, we've gone through several presentations of the range in states of conscious awareness from coarse to subtle, how the identification of a respective state of conscious awareness is made and referred to texts, and the different approaches to making the identification of coarse versus subtle. 한다다는 쌤 잘하고 남샷 야보지 라마트나 아니 다른 쌤 단주고 쌤다 돈이도 전도 다들 자주고 쌤이 세야 됐다 하루도는 쌤 잘하게 가라 아니 쌤 잘하게 다 야매 지단 가라 잘 시에버려 제가 시에버도 당고 쌤 잘하게 야보지 뭐 맞으나 아니 자주고 쌤 거기 다 바다 배턴 전 담배 단단 장주고 쌤도 군도 장주고 쌤세 제시겠다 자와 용서대 쌤 차라 좀 용거를 해서 Without a familiarity in a range in states of conscious awareness from coarse to subtle, then one is limited in their tools for identifying the two minds of awakening bodhicitta as they have been characterized. For these two minds of awakening, in the end, are characterized by their subtle aspect in conscious awareness. If the identification were to be made of these two ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta, that identification would be derived from first familiarity with this presentation of states of conscious awareness, ranging from coarse to subtle. 뭐야 아주 신의 하동 아니 하동라야 다 하동 안에 그래서 필요 좀 하동 있잖아 쌤 하동 그러나 쌤 차라 망고체 아니 차와도 다 장주 쌤이 세야 되다 하동 나는 쌤 그다음에 그냥도 쌤라고 라고에 파차차지 띵이진 차 띵이진 차 오늘 그 사무 차도 많이 신의 뒤에 곧제 철철철 장도 좀 하동차 안 하동게 답에 가르친 것도 용도 좀 아니 장주고 쌤이 세가 대시리 용이어래 손치 Serenity and special insight, shamatha and vipassana. And in these two, special insight vipassana itself ranges from coarse to subtle in states of conscious awareness involved. And there is involved in special insight the gradual parsing by samadhi, concentrated awareness, of coarser states of awareness, parsing them away to expose subtler states of conscious awareness. And in this, then, the parsing away of the coarser states of awareness exposes, in the end, two forms of bodhicitta. 뭐야 나 이내 단단 가지고 신의된 하동 세에서 대시 제 강같이 지초를 하는 공초를 강가 지투야다 지고를 찾는데 이나야 아무 알레 되게 용알라 셈 라바디 모조 야고치 아니 셈 라바디 모조선 셈 라바디 균다 나 라바즈 파가기 그 차차다나니 신의 두고 되지 니지래서 It's fair enough to
repeatedly study and present the material regarding shamatha and vipassana, and to meditate as one does. But in order to get there, for that to be productive, there must be the identification of what are coarse states of conscious awareness in order to identify these as problematic, to deactivate them so they may be inactive, exposing subtle states of conscious awareness. Oh yeah, that's same was 단한 가난 저기 다 이제 조직이 셈배나. that's so sim 뒤 걸다 셈중. 아니 어떻게 되겠다 냠도 순대신에 내가 내고다. 아니 먼저 내 시에서 나에게 배 드린 대우도 대우민도 드린 코 야보래 코 야보 말에 콘조 야보 차세래 그 야보 차서 말했어. 나도 셈나 셈부터다 한번 방법 되게 강갈로 다소 셈지 아니 소 셈디 코도 셈중가 좀 아직요 탄주고 누구지 아니 셈보다 좋아되겠다 배주되게 당기 요래서 뭐지 Four states of conscious awareness. The states of conscious awareness operating evidently daily, involved in such recognitions as I know this, or I don't know this, or I'm well, or I'm unwell, or they're well or they're unwell, or it will turn out well for them or it will not. These kinds of recognitions are coarse states of conscious awareness characterized by a primary consciousness accompanied by its derivative cognitive states. Oh yeah, 다 알아도 근데 수수고 이만이면 알아도 다 그게 셈이 내가 지당 돈에다 심버도 시험을 차라 멋있다 셈라고 프랑스 보다 가도 다 배주 땅 두에 셈라고 공연 남식이 코드 수면다 셈지로 공연 남식 나가 내가 제대니 셈 되겠다 지당 돈에 아니 이만이면 나다 소화대 두 단위 숨 한번 소화라 대두 단위 숨이야 아니 뒤시라야 딱 대두 단위 위에다 여러 이내다 뒤시에서 당어도 지난 뒤시마다 당고 뒤시에버들어 뒤시 아니 이바들 뒤체버대요 아니 될 넘버 쉐바스 고조dem도로 또 레갈리니 조도 넘버 쉐바 오다 고조 쉐바 터림시 그 유명한도 이제 따고 땅대 나 개체쇼 망쇼 따니기 어디 뒤시대 차대 그래서 In daily functioning, daily activities, the daily activities apparent through the involvement of coarse states of conscious awareness, namely the 5 sense faculties. These four states of conscious awareness, in the case of feeling, involve tonalities to feeling of pleasant, unpleasant, and neutral. And in discriminations, while there are tonalities to discrimination, that is not the concentration here. There are these feelings, discriminations. There are karmic formations as well. And then especially the involvement of consciousness. And across these 4, there is a range, coarse to subtle. Oh yeah, 세단다 디나네 그런 그런도 쉐버 잡아 딜라요. 안 나로고 차라 삼로 코도다
문제지 차라 문제체가 있나? 아니 소화도 라쇼세 이네 뒤시지 아니 뒤시지 나바셔봐 차 그런 나로라야 처럼들 맞지 고요 그래서 Within each of these, within feeling, a range in the state of awareness from coarse to subtle, and in discriminations, the range from coarse to subtle, and in karmic formations as well, the range from coarse to subtle, and in consciousness, the range from coarse to subtle. But feeling through consciousness, feeling is coarsest. 뭐야 딱 혼자 되게들 하게 다 세번 하고 들어야 차라 그러지 뭐지 아니 가르친 차라 잘 해스나 이제 좋아하잖아 거기서 빨리 그러나도 뭐였으면 수수기 거기 뭐였으면 뭐였으면 때스 카와 이거는 차와 뭐였으면 레하와 있는 라바스다 이자르고 그래서 Now, why is a range in coarseness, from coarse to subtle, applied to these? Why is it useful to apply the range coarse to subtle to these? How does it work? The range coarse to subtle corresponds to the difficulty in identifying each respectively. 예, 근데 그 당고 되게 장가지도 당고 소화되라야 소화되도 다면 숨이지 되라야 잘하고 잘 쳐고 해서 This began with feeling, the aggregate feeling, with its tonalities of pleasant, unpleasant, and neutral. These tonalities themselves, too, range coarse to subtle. 옆에는 소화되도 니데 라고체 소화단이 됐어 차와 저기 긴지다 인생을 잘 살아와 Of these three tonalities, pleasant and unpleasant are coarser states of conscious awareness, where neutral is a subtler state of conscious awareness, and the reason it is identified so has been given. 그냥 신다 받는 소화되도 니가 저와 이나야 아니 차라 잘 쳐고 해서 Even between these two tonalities of pleasant and unpleasant, a distinction in coarseness may be made. 가르스나 소화되도 니보디 아니 수술을 페뉴다 저와 유바인데 페뉴기 왕기 아니 로를 잘 되려 용거를 와 되게 차라 이거 해서 And that identification may be made based upon the conditioned efficacy of the tonality in determining the distinction coarse versus subtle between these two pleasant and unpleasant tonalities may be made depending upon the conditioned efficacy with respect to the individual. 다 따님디 아니 나는 페뉴다 저와 대가지 슈시부메디 로를 잘 카와요 그래서 차와시요 그래서 That with respect to the respective force of each upon the individual. This is the interpreter's correction. Yeah, didn't it? 따님디 당연히 따님디 아니 또고 페뉴기 거기 소화나시 슈청벌 매바인데 올 대가지 저 슈충아요 와 충아이도 그 로를 잘 카와요 그래서 차와자 그래서 as neutral states of conscious awareness, as neutral feeling is of less force. For that reason, it may be characterized as subtler. 나데 소화가 자나함 미리 망고 송샤다 되게 다다 데 믹스 내가 타왔다미도 다이 가스나 베나 아주 이기 소화여와 루트르가 셈소르니여와 제가다 셈소르 찾아봐 있나 셈소르야 대화다 미대화다 단연 숨 어디 잘해요 그래서
as feeling or sensation is mental as well as physical, mental sensation too has these tonalities of pleasant, unpleasant, and neutral. 예, 제가 디숨의 저희 때나 단요 숨 내서 온보다 충분히 대비 칠 소와 강라 내배 신 달디한 도저를 시작하니 다 되리다다 이기 소와 대화가 중에 지적되고 있다. 이기 소와 단염도 찾아보면 치부와도 깨워 그래서 충분히 대비 칠서 소와라 내배 치부와도 깨워 미시비 칠 소와 안에서 치포와 깨워내기 소와디 단연을 잘하셨다. Yeah. So, 치포. 아니, 치포 아니? 치포와 깨워니 들어. 아니. 이게 소와 대둘러. 그 고랑이 가사가 가두다 대두 속임에 왜다 고 소와 단연을 잘해요. 그래서 and the mental sensation of tonalities, pleasant and unpleasant, are comparatively easy to characterize. More difficult to characterize are the neutral tonality to mental sensation. And here, the mental sensation involved in transmigration and conception, birth, are characterized as neutral. that's what the 잘기나 온봉가가 잘해요. 그래서 미기 온봉을 미기 미셸을 들어 미셸의 소화도 다니는 숨 나셸의 소화도 다니는 숨 나셸의 소화도 제셸의 소화도 가가 온봉가가 소화를 잘해요. And each of the sense faculties, vision, olfaction, gustation, all of the sense faculties too have these tonalities, pleasant, unpleasant, and neutral. 차고 말이라고 수수도 없어 마시면 돼요 말이야. 배는 수를 더 차이는 수랑을 수 이도 돈이 아니라 하면 좋아되고 수 이도 뭐요 돈도 좋아 동이 아니 그 좋아 매가도 다니 기억으로. As these are core states of conscious awareness, they aren't difficult to comprehend presented this way. For instance, in vision, when a visual form that is appealing is encountered, this causes a response that is pleasant, a pleasant response. And when an unappealing form is encountered, the reaction is it is unpleasant. 나 수수비 냠내치도 잠바 아니 루소다 삼조도 수수수 저 수수도 지니 여러 수수 서로 거래 아니 루소리 있나야 루소텔라다 오봉아 수수 거기 오봉 온시행하게 저 수수 지루와 제가 수수 온시행 아니 땡이지 컴퓨터 뭐 데데데데라 셈마투고 내 가와 수수 삼로 가려 당기는 감사하면서 네트워 용으로 제가 되게 개발 친구 요래서 모시는데 대친구 요래서 Isn't the Wangbonga pena Wangxinga number 7 the simsorbe and the lutorbe. 그 말은 배는 셈솔라 원시행하고 저리 셈솔 자로와 태빈아지 온복하는 자나 Ongbodi 샤첸데 원시 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 온데도 온보텐사기 온보 미기 온보 요라 루기조로. 루기조 누가 루기조 맞아. A familiarity that allows one to identify tonalities to physical sensation and mental sensation both is informative in the development of samadhi for identifying states of mind and sensation as they arise. So that the actual physical organ involves in its sensation these tonalities, pleasant, unpleasant, and neutral, as
well as the sense consciousnesses themselves involving tonalities of mental sensation, pleasant, unpleasant, and neutral, that this is involved, that these are involved, is useful for the purposes of developing samadhi. As we've described sensation, feeling, we may go on to do the same characterization of discrimination, karmic formations, and consciousness. We'll conclude here, and if anything is unclear, then we can address anything that's left unclear, and then in our Q&A, and if there are no questions, then we can meditate for a moment. Excuse me for one moment. Share if you have a question. 송대 많이 봤어요. 소화도 송대나 송대. 홍보도 송대 수명이가 시작. 남바시가 홍보도 조거나 네. 홍보도 조거나 송대나 솔레고 와. 남바시가 많이 배 홍보도 조거나 좀 많이 you 누구야? Yeah, 보면은 뭐 검자와서 다. No doubts then that now we may meditate. 자기는 되는 거다. 그래서 기둥시 대두거든. 또지 기둥시. 우리도지 기둥, 쌤도지 기둥, 롱도지 기둥, 필레도지 기둥시. If you're able to sit in Vajra posture, then adopt the fourfold Vajra posture, that is the Vajra posture of the body, of the mind, of the moving winds, and the Bindu. Oh yeah, 루이도지 기둥시 대두나. 아니 가를 롱도지 기둥차, 롱도지 기둥차, 쌤도지 기둥차, 쌤도지 저는 아니 랑게 때 뉴바 딜레디 도지 기둥차로 아니 다 랑게 루이나 빼.
자주 롱주 그도 야 오토 아니 롱도 할 때는 롱 내버려 때는 셈 내버려 때는 아니 딜레 원도 줄이 줘야다 딜레기는 내지 그래서 When the physical posture is the body in Vajra posture, then the moving winds are in Vajra posture. When the moving winds are in Vajra posture, the mind may be in Vajra posture. And when the mind is in Vajra posture, then the bindus may be in Vajra posture. When the body is in this Vajra posture, then the moving winds move unhindered. And with the unhindered motion of the moving winds, then when they come to rest, the mind too comes to rest. And when the mind too has come to rest, one develops their control over the bindu. 어이 아니 수수기 나 동바도 대화 계획이든 먼저 그네도 야마 방지 내야다 줄래 저리 기름 시도 고요 그래서 And for the development of bliss emptiness, then this occurs in successive sites in the body. 나 동바도 대화기 저희 계획 내 지도라 아니 나보다 이해가 와서 유연이 가서 대문이 잘 이때와 저도 냠도 두잖아 이때와 그 버려야 아니 대외기 그 버려야 네 대요 제가 대 라고샤 또 스코부요 해서 이해가 가는 것이 아니라 어디서 이름만 뭐지 이해가 가서 for the 대문이 잘 이때와 그래서 두시나 to produce the heat of bliss emptiness at the navel, the left hand is placed underneath the right hand at the level of the navel and the tips of the thumbs touch. 예. 다 고메들도 이거도 다 자주 셈이 검토나 약쇼다 고메 조디 자주 셈이 그래서 As described, best of all is to cultivate the two minds of Bodhicitta. 난 자주 그 셈디 아니면 아주 니모 샤베 파자 되게 돼 매번 소도에 난 자주 셈 소고로 와서 난 자주 셈 고모고요. 난 자주 그 셈디 니바에 공의 표 그 간다 거기 신 방제 니모 빵 투야 내 방제라 카드자 투야디 아니 구조 자주 셈 지기요. 난 거기 다 숨레지는 공고고요. 그래서 To purify and remove all klesha and the dormant latencies of those klesha. Ultimate bodhicitta is produced. Ultimate bodhicitta, which purifies all klesha. In order to develop ultimate bodhicitta, to realize the full abandonment of all that is abandoned through ultimate bodhicitta, conventional bodhicitta is employed such that these two are unified, the two forms of bodhicitta. 예. 답변에 다음에 공기이나 아니 폼볼라미네 다도 마주 받지마다 아니 말라미네 다도 마주 받지마 니 그래서 For the realization of the absence of the twofold self, the physical aggregate is taken as object of awareness, and then the notion of self itself taken as object of awareness. 이 가리는 수족이 뭐 가리떼기 수족 가리떼어도 빌렸다야 그래서 Whichever comes more easily now then may be taken as the object of awareness. 네가 거에 싸워는 거 지고 그냥 단지 거에 싸워 죄죄인 거 지고 그냥 알라미네 다도 마주 받지마다
아니 네 풍불을 믿는 나도 말도 지금이가 거에 싸워 째이면 지고지야 해서 Both the twofold self, they are the root of samsara. Whether it is the misapprehension of the irreal personal self as intrinsically existent, or it is the misapprehension of the irreal physical aggregates as intrinsically existent. Both are root of samsara. 오이 나도 두번 심바티 거에 싸워라 나 다도 두번 심바티 거에 싸워래 네 풍부 다도 두번 심바티 거에 싸워라 다 거니 매번 소통이 바 제 동의로 대양 수레스나 나 다도 마루바타 네 풍부 다도 마루바 심바티 니들에서 The misapprehension of the irreal self, the misapprehension of the irreal personal self as being intrinsically existing, and the misapprehension of my body, the physical aggregates, existing intrinsically. These two misapprehensions both are root of samsara. To eliminate them, to sever these, the realization of the absence of the personal self and the realization of the absence of the physical aggregates, the self of the physical aggregates, is required. 오이 아무도 가만 지고 보면 가만 지고 보이나 나 한번 갈라면 나 수수 지난 수수 가리 겁나 수수기 가리 되어던데 겁나 디고로 와다 단단하도 갈라면네 남 나도 맞고 이 삼바지 공기 이거이나 아니 나데다 그때는 나디 당신이 유지문 된 매바 또배 봤다 봤점 지금 그 간다는 민기 딱 봤점 지금 여봐 유지 때는 봤잖아 녀면 앞에 그 동바 동제 나가 동바를 믿다 지가 동야면 녀면 동바 동바 벨리지 라면 매바지 동바 동바 벨리지 까마치 공쇼소 Now we'll meditate for a minute, just for a short time, say a minute, and each may meditate on the object that comes most easily. But suppose one were to select the irreal personal self as object of awareness for the meditation. The process underlying the meditation would proceed with the acknowledgement that the personal self does not exist as it seems objectively, that it is a notion based upon a mere designation of selfhood and no more. And were the self to be searched out, it would remain unfindable and leave one drifting in empty space where no self is found at all. And in that vacuousness of the absence of this irreal self, one would meditate. 어이 동바 동사고면 이봐 야 나도 까마 보죠 까마 찍지 공기다 손에 Here we go. 1 minute meditating in the vacuity of the notion of self. 어이 제 손. The two hands at the navel.
뭐 제가 동상 구매디 동상 공장 로를 차례 치료 타도 많고 송해를 했다. 뭐 때문에 나도 간다. 그다음에 좀 규준이 다 롱주로 곰 대신에 저기 있는 권위주 시작하고 말 거라는 민주 여러 왔어. 다 근데 신의 마토 곁에 이거 있는 양 하나도 치료도 아니 쌤 라와라와라와라 파가게 그 참으셔. 타마 치워서 셔도 간다. 땅에서 동산 찍셔기 없어. 그 셔도 잡아 되기도 잡아 땅에 동산 셔송 삼바지 되게 멋있게 받지. 냠내디 냠내디 개침부시라 자기 그래서 This is meditation in pure emptiness. And for it to be successful, to have clarity, there is guidance that may be presented where for the individual who has aptitude in samadhi, the experience itself is informative. Now, for those who haven't the capacity developed through exercise of samadhi, it will be during the process of death and the deactivation of levels of coarse conscious awareness as those states of coarse conscious awareness become inactive, that gradually clear light will dawn in the end. And meditating now in pure emptiness is an exercise so that at the moment of death in that process, one may identify and recognize clear light as it dawns, for that clear light is itself emptiness. 거기다 안들 민 가르다게 되잖아. 시두기 세상 람두기 세상 민들이 그래서 So there are two designations to, there are two so clear light is called death clear light and path clear light. 거기다 그 농장 안에 들려서 샤로 체죠. 빌을 람두기 세. 당아도 시도도 치워서 장내 말때다 농주 류에 온게 아니 그래서 샤르기가 어디도 그래서 시도지 그래서 뭔지 지그래서 So when one exercises the moving winds and accomplishes clear light, then this is path clear light. For the individual who hasn't done this, but in the death process, to them clear light is exposed, then this is the clear light of death. 딱 먼저 시도지 그래서 샤르기가 봐. 랑게 세 샤르고 하고는 될라야 됐어. 냠시 섬로 땅 대투 곰 반다 냠샤라 대투나 아니 먼저 메시지 그런 거 내가 누구 잖냐 제가 이나양 아니 콜라 몸에 가지는 제마야 내를 기약 안 가지라고요. 이렇게 해줘 보시라 해서 So to develop some familiarity with clear light, to contemplate it, and then to meditate upon it, and ultimately to rest in equipoise within it, will make of one's life, even if otherwise it was mistakes and shortcomings all along the way during the life, this exercise sufficient for, in the moment of death, recognition of the dawning of clear light, makes in that recognition at that moment forward progress into fortunate rebirth for a person. So it is for that reason very critical. 시두기 왜세 샤라가 이바랑이 뭐시하나 아니 딜을 민 걸어서 마부티를 왜세요 마다 부티를 왜세요
And if at the moment of death clear light dawns and is recognized, then this recognition is called the meeting of the mother with their child, clear light. 남자도 예배 부디 아니라는 게 마다 채소는 그 한국 쪽도 지나시 거기 세디다 그 당기 샘디 하게 세디 샤르와 그런 원시에서나 아니 거기 녀송이 동네에 남자다 지자 아니 랑이 개와 제마 녀송이 개고 주 강을 겹투고요 와 세상 콜라 마기 풀을 껴봐 나시 껴부이외다 마부 채봤어 맹달 그래서 The nervous child, the anxious child, finds relief when they meet their mother. And so when the mind recognizes that clear light dawns, that is the recognition that dispels the anxiety and terror of unfortunate rebirth and disaster, of those futures of pain and hell realms. For in recognizing clear light dawning in death, it is as a child meeting their mother. 인디가 시가랑 시스템 모두 둘도 아니 셈랑 남자 매바 내나서 매바 셈라 베 남자 직나 매바 아니 셈바 틀르지 거기 시 통해야 답시 지와디 아주 냠내레 해침부시라요 그래서 This is the mind at the moment of death, so that it isn't beset with terror and the body isn't racked with pain, so that instead, at this moment of death, the mind is composed and at ease. This is our practice, a very critical practice. 어떻게 하는 거다? 이 뒤주니 냠는 냠용 싸기 아니 제마 수수 치월래오도 잡아 자리치고로 어디 쳐야 잡이 어려서 So now, bit by bit, through practice, going along and accumulating experience, when the moment of death arrives, one will be prepared. We'll conclude here and recite our closing verse. 냠도 치고 제가 이주자마다 삼 가르삼고스나 나라도 최년 시제바 자주고 셈을 볼라도 그 최년버 시베 예와죠 예와디 라만도와 예만도와 야보지는 하나 배야 지도라 뭐한테 보고요 뭐하면은 그 라도 제가 말아야 저도 뭐하지 지기요 그래서 And then reciting closing prayers, the prayer is the voiced intention. And the intention is for the virtue of an exchange in Dharma, to instruct in Dharma and listen to Dharma, for this constructive activity not to be lost, not to vanish, but to go to its good use. Therefore, it is dedicated to action. This is what is involved in the recitation of the closing prayer. 되게 주인이 집에 여와때는 가와를 먹이 배서나 아니 샘쟁이 이기 샘쟁이 대화도 돼야 동에 세투야 아니 유를 줘야 먹어res 일단 뒤치도라는 산지지 고만토를 유를 줘 쇼 먹이나 아니 장주기 샘지 샘비 모아래
어디 톱치 버려서. And where is the constructive activity, the virtue directed to the well-being of all sentient life, that they know happiness and that their pain and sorrows be dispelled, that the activity itself engaged in the exchange in dharma becomes cause for that, the well-being of sentient life and the elimination of their pain and sorrow, that the activity become cause for awakening. And when this is the intention underlying the dedicatory prayer, this is a dedicatory prayer directed by the awakening mind, Bodhicitta, and is powerful. Lome mare ke do ro ye na re jave ombo da gyu je tema sumbe sera kundu yang jave yang ge sewe che some tembe temba gunzang lang ge jo nyene robe ke na nye je jo Rāngi jīyēn tōpe lāngi nē shūrā tsēwē chāwē tāpkī kī rōwē yīyē mūmbō sēcē nē gyāwē tēmbā yūrīng zēngyur jī tēmbā rīñchēn chōjī māngyāmbā chākyān yāmbar gyurwē chōdēr nē Nīcē cēmbā yirā gyōbā yē pēdē dēdē sēwā chēwā shō sēcē gyāwē mēchūn tīlē lē lē chū chāngchū lāngyē rīmbē gyāng thādē nāmgyē yīlā pēdē jī gyāwē dzēbā rīmbyō gyōngyur chī Lamsan rūpē tūjīn rūchē jē, gyēgē sēcē mīdāṃ mīmē gu, sērā kundu gyāwē ngāpā yī, namdā lamdā chēwā māgyū jē, kāncē tēpā chōlā chūchū jē, tūjīn rūlā chūmbā tēyē sē, tūdē nāgyē dādū rūchē jē, Page 13. From the two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the pure path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāmi jīnyē sāmbē gyēwā dī tēndān rō gulā kāmpēnā Chēpara jēzū lōsān rāpa yī tēmbē yīmbō rīndū sēshē shō Pārē rāwē kōrwē chīngāndē pēndān dēwā mālū jōngwē Jere zewa tenzin gyatso ye chabe sede wabu denyo che Jangre hawa jeda gepa kundu zambo deyan de shende
Deda kunji jesu dalo je, gewa deda tangje radu mo. Tuzun shebe gewa tamje ge, mowa gangla chodo ngama. Daye gewe zawa digu jang, zangho je je radu ngo ra je, chanju semjo rimbo je, mage banan ge yu chi. Kewa nyamba meba yang, kone kondo bewa oh. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, and sensing counsel. Please remain in the cyclic existence of it, just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Askan 1 to the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all, and good night to you all.